So keep this a secret between us. Assalamualaikum and hello everyone, welcome back to my channel. So this video is regarding study, or more to what course to study after your SPM ataupun matriculation, A-level, STPM, foundation and the equivalent level. Sebab Diana dapat banyak sangat direct messages and also YouTube comments regarding psychology course and which path to choose after finishing your matriculation or A-level. So I come out with this video to answer all of your questions. Actually Diana minta maaf sangat sebab tak dapat nak balas ataupun tak reply komen korang, sebab soalan yang korang beri kepada Diana tu agak more to personal, and also it is not a black and white answer. It is more to depending on your own choice and your own personal preference. So I try to give you an idea in this video about how to answer your question. So dalam video ni Diana akan kongsikan dengan korang 3 persoalan ataupun 3 topik yang utama. And the first one is macam mana nak tahu kalau psikologi ni ataupun apa-apa subjek yang korang minat adalah yang sesuai dengan diri anda. Dan yang kedua adalah satu persoalan yang jarang sangat orang tanya tapi Diana rasa sangat penting untuk Diana kongsi dengan anda, which is about how to prepare yourself to face the probability of not being chosen to study the subject that you wish to study. And the third one is a few life lessons throughout my study in psychology, which was actually not my choice of field, my choice of study field. Sebab Diana dari dulu, dari primary school, Diana cita-cita nak study in pharmacy tapi tak dapat. So I will share a little bit of how to prepare yourself to overcome the uncertainties, the bad news for not getting to study the course that you wish to study. Okay, so soalan yang pertama, adakah subjek psikologi sesuai untuk anda? Ataupun macam mana nak tahu kalau satu bidang ni sesuai untuk anda? To be honest, I don't have the answer, dan sebab tu juga Diana tak reply korang yang tanya tentang adakah psikologi ataupun apa-apa course sesuai untuk korang, sebab actually you are the one who have the answer and it is not me. I'm not the one to give you the answer because I am not you and I don't really know what is your interest ataupun personal preference dan juga apa yang korang sebenarnya minat. So untuk nak tahu apakah subjek yang sesuai untuk korang, you need to ask yourself what are the things that you curious about. Adakah korang lebih minat untuk tahu bagaimanakah seseorang itu boleh berinteraksi dengan orang lain dan what cause a conflict. Dan kalau korang memang minat untuk tahu tentang kaitannya minda dan juga perilaku manusia, then maybe psychology is a good choice for you. I said maybe because psychology is not the only course that study about mind and behavior. Even medical course pun ada study tentang mind and behavior. And actually every study field is interrelated with one another. So mungkin psikologi adalah salah satu course yang sesuai untuk anda, dan anda perlu tanya dengan diri anda sendiri, adakah anda minat dengan study psikologi? So macam mana nak tahu apakah maksud psikologi itu sendiri dan apakah subjek-subjek yang akan dipelajari? And I also shared that a few about subjects that you will study in psychology, and you can refer to here my video, my other video. Dan untuk nak tahu sama ada sesuatu course tu sesuai untuk korang ataupun tak, of course korang kena mengenali subjek tu secara overview, and you guys can just Google it, and there are many information about psychology, apakah yang dipelajari dalam bidang psikologi. Sebab tak kenal maka tak cinta, kan? So you need to make research first.
Okay, we moving on to the second question. Okay, contohlah korang memang minat sangat nak study psikologi dan korang dah isi UPU untuk study subjek psikologi di universiti-universiti yang korang dah pilih lah kan, mengikut urutan. So, masa zaman Diana ada 12 pilihan yang Diana boleh buat, dan pilihan 1 hingga 5, as you can see here, I choose pharmacy because that was what I really interested to study after matriculation. Dan selepas tu barulah Diana buat pilihan-pilihan yang lain. To be honest, subjek psikologi ni Diana tak tahu sangat, Diana tak familiar sangat waktu tu, hinggalah ada Aiman Psikologi, kalau korang kenal, Encik Aiman Amri datang ke dekat college Diana belajar. Dan di sanalah baru Diana lebih aware, lebih exposed tentang psikologi dan apakah itu psikologi. So, for me, psikologi is an interesting course dan Diana juga ada minat dengan bidang psikologi ni, tapi Diana tak pernah expect nak study psikologi secara lebih mendalam, to spend my 4 years to study psychology. Selepas dapat result UPU, it turns out that I received an offer letter to pursue my study in Unimas, study psychology course. Dan Diana pun sebenarnya agak excited, tapi lebih kepada kecewa. I was very disappointed sebab Diana memang nak study farmasi since I was primary school, and so boleh katakan pharmacy was my dream career, tapi Diana tak dapat. So, to be honest, I cried the whole day after receiving the UPU result. Okay, so keep this a secret between us. So, untuk menjawab persoalan ini, macam mana nak prepare yourself to receive the reality, the bad news, kalau korang tak dapat course yang korang minat. Contohnya korang minat psikologi tapi end up korang dapat pula offer letter untuk sambung study dalam bidang farmasi sebagai contoh. So, at first memang susah nak terima kenyataan, lagi-lagi benda yang kita sangat impikan tapi tak dapat. Of course, it would be very disappointing. Dan even Diana sendiri pun sangat kecewa waktu tu, on the day when I received the offer letter, the UPU result. Tapi apa yang Diana pegang, every time I am disappointed ataupun Diana sedih tak dapat apa yang Diana nak, I will remember surah Al-Baqarah ayat ke-216 tentang Allah lebih tahu apakah pilihan yang terbaik untuk korang. So, of course, it would take time to heal, to take time to overcome the disappointment. So just keep on finding the hikmah behind things that happen to us. So moving on to the third topic in this video, which is regarding a few life lessons that I have learned throughout my learning process, learning journey in psychology course. So berbalik pada persoalan yang sebelum ni, salah satu pengajaran yang Diana pelajari adalah bukan semua yang kita nak kita akan dapat. Just like my own experience, Diana minat sangat study pharmacy and I try to excel in my matriculation and also SPM untuk dapat belajar pharmacy, but I ended up studying psychology instead and I still didn't get interview offer ataupun offer letter untuk belajar farmasi. So, apa yang saya nak sampaikan adalah walaupun kita dah cuba sedaya upaya, kita dah usaha, but still kalau kita tak ditakdirkan untuk dapat sesuatu benda yang kita nak tu, maka jawapannya kita tak dapat. So, kalau korang dah cuba sedaya upaya belajar untuk dapat result yang mantap untuk study psychology, but you still ended up studying other course, and so my advice is try to look for the hikmah behind everything that has been arranged for you. And the second point is, bila kita belajar ni, jangan fokus pointer semata-mata. It is not only about the grade, the CGPA. It is more to about learning process. So, my second advice is enjoy the process during learning. Don't be too stressed ataupun don't be too focused on the pointer only. Try to look deeper into the learning process itself.
So bila kita enjoy dengan apa yang kita buat, apa yang kita belajar, secara tidak langsung kita akan timbulkan rasa minat terhadap sesuatu subjek itu. Dan yang terakhir, Diana nak kongsi dengan korang bahawa passion is something that is not readily exist. It is something that you need to look for. Macam Diana cakap, Diana dulu pun tak tahu sangat tentang psikologi ni, and it turns out that it is something that I love to study, and also it is a course that I think is suitable for me based on my own experience throughout my study 3 years in this subject. So begitu juga dengan our life. Everyone has their own hobby and passion, dan tak perlu risau kalau korang belum tahu apa yang korang nak, sebab everyone has their own time, duration untuk cari passion masing-masing tu. So just cuba semua benda, try to enjoy the process, because life itself is a learning process. Diana dulu pun rasa macam semua benda pun Diana nak perform. Sometimes we need to know that every person has their own talent, has their own potential. Kalau korang tak mahir dalam satu bidang ni, jangan terlalu kecewa. That means that you have your own uniqueness, dan take it as a way for you to get to know yourself better. You will know your own limit, your own weakness, and also your own strength. So bila kita ada perbezaan dari segi kemahiran, that is how this life is more exciting and more colourful, kan? So just try your best and hope for the best, but remember to prepare for the worst, sebab dengan cara tu kita akan dapat elakkan diri kita daripada terlalu kecewa apabila kita menemui kegagalan. So I guess that's all for this video. Kalau korang ada apa-apa lagi soalan, bolehlah komen di bawah ataupun direct message dekat Instagram Diana, Read with Diana. And also, last but not least, bolehlah korang tengok juga video-video Diana yang sebelum ni. Kalau korang berminat untuk tahu lebih lanjut tentang psikologi, Diana tak dapat nak kongsi banyak sangat sebab Diana sendiri pun belum lagi tamatkan pengajian. So doakan Diana dapat tamatkan pengajian ni dengan cemerlang pada tahun hadapan. I would have my internship next year, and wish me the best, wish me good luck, and I also wish you all the best in your future study and also your future career. If you love my content, do give me a thumbs up for this video, and also subscribe to my channel and turn on the notification bell to get a notification whenever I post a new video. Bye!